Hello, my students. I hope you all are fine and safe in your home. From today onwards, I'm going to make few videos, and these videos will be relevant especially for those students who are going to appear in class 10th. So, I have just tried that during lockdown, you can go through few lessons or few chapters that has been mentioned in your syllabus. So, this is the content of your textbook that you can see on your screen. And today, the very first poem I'm going to discuss, and the name of the poem is Dust of Snow, that has been composed by Robert Frost. So let's begin with it. It is a very short poem, but it has deep meaning. And first of all, I want to tell you all that it is a symbolic poem. सिम्बॉलिक पोएम क्या होता है कि जो हमें लिटरल मीनिंग दिखाई दे रहा है, एक्चुअली उसके पीछे कोई और ही बात होती है. द पोएट वॉन्ट्स टू give us a very deep message. So, as I have already told, the name of the poem is Dust of Snow. It has been composed by Robert Frost, and I'm going to read out it for you all. If you're not having book, then also it's fine. You can see it on your screen. So there are only two stanzas, and the first one is, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. First of all, I want to tell you the literal meaning of this poem, and I want to tell you in Hindi. See, एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहे थे और उस दिन उनका मूड अच्छा नहीं था. It happens with all of us. Many times we do not feel well. ठीक वैसे ही उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, एंड ही वॉज वेरी मच अपसेट कि उन्हें सब कुछ ख़त्म सा नज़र आ रहा था, बहुत नेगेटिव हो रहे थे. और जब कहीं वो जा रहे थे, अकेले चल रहे थे, वो एक पेड़ के नीचे से गुज़रते हैं. देखिए, ये इसमें मेंशन नहीं है कि वो पेड़ के नीचे से गुज़र रहे हैं, बस जा रहे हैं, या पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए खड़े हैं. कुछ चीज़ें यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रीडर्स की इमेजिनेशन पर छोड़ दिया है. ये भी मेंशन नहीं है कि क्रो का क्या एक्शन है, मतलब जो क्रो है वो उड़ करके अचानक उस पेड़ पर बैठा है, या वो अभी पेड़ पे बैठा हुआ था अब उड़कर जा रहा है. इट हैज़ नॉट बीन मेंशनड. सो द लिटरल मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा इज़, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. जिस तरह से हेमलॉक ट्री से एक क्रो ने मेरे ऊपर बर्फ़ के कुछ टुकड़े गिराए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. उसने मेरा पूरा नेगेटिव मूड ही चेंज कर दिया, मेरा मूड अच्छा हो गया. एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड. और मेरे उस दिन को बर्बाद होने से बचा लिया उस क्रो ने, जो मैं पूरी तरह से बर्बाद करने जा रहा था. ये तो हुई literal meaning. Now let's come to the point, what is the symbolic meaning of this poem? This is very important. First of all, you all should keep in your mind that crow and hemlock tree, these two negative things have been used by the poet. Why I'm saying negative? I should not say it, but why I'm considering it negative? Because I'm not doing so, our society does so. Hemlock tree is a poisonous tree. और अगर कोई भी चीज़ पॉइजनस है, निश्चित रूप से हम उसे बहुत शुभ, बहुत अच्छा तो नहीं मानते. क्रो भी हमारे समाज में कुछ खास शुभ नहीं माना जाता. तो इन दो इनऑस्पिशियस चीज़ों को, या इन दो अशुभ चीज़ों को लेकर के पोएट ने इस पोएम में बात की है. एंड थ्रू दिस poem, or through by using these two negative things, he wants to suggest us that actually in this world there is nothing like negative. It depends on our thinking, how we consider it. So the explanation is that the poet, who is the poet, Robert Frost, was going somewhere a day, and he was under the weather, or you can say he was very much upset. And as he was passing by a tree, a crow shook down some particles of the snow upon the poet. Suddenly, the poet's heart began to beat normally, or you can say the poet began to feel happy.
although it was not a great incident that had taken into his life, लेकिन अचानक वो अच्छा महसूस करने लगा. And he was thinking that this hemlock tree that is considered to be very negative, and this crow, again, it is also considered to be very negative. These two negative things have just made my day a happy day. It has turned my mood from negativity to positivity. So the poet is very much thankful to crow and to the hemlock tree that saved the poet's entire day that he was about to destroy up or spoiled up. So through this message, we should think about it, that really something negative exists in our society, or it is only our thinking that creates negativity around us. So this was the message of this poem given by Robert Frost. And at last, I want to discuss figures of speech. See, in the first stanza and the second line, shook down on me. O sound is coming again and again. O shook down on. So O sound is coming again and again. So here assonance has been used. And in the third line, the poet has said the dust of snow. So the poet has used metaphor here. He compares the snow with dust. In the second stanza, when the poet says has given my heart a change of mood, तो वो ये कह रहा है कि उसने उसके हार्ट को, इस इंसिडेंट ने उसके हार्ट को अच्छा कर दिया, मतलब उसके पूरे मूड को अच्छा कर दिया. तो जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं जो हम कह तो रहे हैं एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द के ज़रिए हम होल चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ हम बोलते हैं scenic talk has been used by the way of using a part to represent the whole, not only heart but entire mood. And in the last second line, when the poet says saved some, so sir sound is repeating, so here alliteration has been used. And if we talk about the rhyming scheme, तो राइमिंग स्कीम कैसे निकाली जाती है, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा, फिर भी एक बार हम रिवाइज़ करा देते हैं. जैसे कि हर लाइन का जो आखिरी शब्द होता है उसे हम आखिरी लेटर का आखिरी जो वो लेटर है उसको हम एक नाम देते हैं. जैसे क्रो में डब्ल्यू को हमने ए मान लिया, मी में हमने ई मान लिया, तो क्रो को ए माना और मी को बी माना. ठीक है. अब स्नो कैसा साउंड कर रहा है, क्रो जैसा, मतलब वापस यहाँ पे क्या आएगा, ए. ट्री कैसा साउंड कर रहा है, मी जैसा, मी ट्री, तो वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी. मतलब इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी. So this was the complete explanation of the poem Dust of Snow, composed by Robert Frost. I hope it is clear to all of you. Please utilize your time, do not waste it. And the poem is clear to you or not, please tell me in the comment section and be connected. I'm really missing you all very much. Thank you for watching this.